my dear fans and followers wherever you are, my YouTubers, today I bring you this kind of stone. It's something that got us last night. We really can't tell what could be the reason behind. One of the women around these areas gave birth to this stone. She really passed it out through the channel where a woman gives birth from, and the community have gathered here to really find out what could be the cause of this. And shall be hearing from some of the leaders here to find out what could be the problem. Otherwise, achaona mambo kama haya ambayo wanasema kuna mtu fulani anafanya mambo kama haya. Nene group toge yako idio yo kata mi danele kelai ko taganyi ku kelai nene oji nyole mnalai ko idio. Basi walikuwa wanafuatilia, kuna nyumba iliungua tu na watu pata tena ndani hiyo nyumba ichaungua. Amida ngmele na lekyo kudogo ne ka bretwa le. Mambo ambayo ilionekana kabretwa. Kama jana ko en kitujo. Alitaka hii ifunike mambo kama haya ya chini. Ndete minga lekyo uji kidostoge le tabone le miga sime kikese fanya. Basi na kama mambo kama haya ikiendelea nzuri, serikali inaona macho. Rangogle ekialmani ngale tuju kiamda miti ngulaga chalmeletu. Basi alipokuwa katika mkutano mahali pengine alikuja akasikia mambo haya nyumaye. Negurani ndakiachwani ndikigona la kiachwani abaidi. Basi angekuja mapema kama chairman, kama mwenyekiti, ndiyembe jeselanga le kichwa dinge jeje. Basi tulikuwa tungeandika mambo mengine. Amni mana ga santi kunje kidogo ne la lakpata ngonye jini sene unje. Basi achaona mambo kama haya, mtoto nani ambaye watamsumbua ama kuumiza kama hii. Ama mda ngoula ga sainanso. Semi anasababisha maneno. Ndene maje jingat ngale kiutu jule. Mita itu. Basi tuchue kama mambo kama wewe uko mahali hapa. Ndege ibungom ndege wewe kiamdakta kando hiyo wao bicho kunje. Basi ungekuwa na akili ungebatulika mbele ya umati ama viongozi. Ndakiachwani hivi angango la mare kubangale bulobeto ingale gaba nosho. Ndaje mita jaga laga hivi. Basi angekuja la kwa watu gelimbora kwa wala ngunene yule. Akasunguka mpaka akakuja akapitia mahali pale juu. Ya wabu nula miga linga. Kufika tena akona sunguka sana. Amachila kene. Akasema akauliza ni nini? Amala rakakke ki tege. Akauliza sasa kuna mambo mengine tena. Ala bara mandio mkwani bara mandio sagati. Nasikia chotoko haja kubwa. Amachala pesa ni pangale. Akaambia tu mambo ni pesheni. Yesu pesa ni. Kwa ile pesheni. Amachala wangi ngale. Akaambia tu Malisa. Yoga to jolo jondi ke ba Rwanda ni mam karati ni mam bane tichu bangi ni undi. Basi ikatoka tu mawe hivi, hakuna tamu, hakuna kila kitu. Ngiamba chito undi nyongo nyolba undi. Na mtu tu akakaa hivyo, mambo ikakuwa tu mzuri. Undi nyoba story mama. Mambo ni hivyo, mambo yake. Mke wa boma hii najua umefika mahali hapa. Nimepata habari ya kwamba Osi anakuja ya from. Jiso naye yuko karibu hapa. Kwa hivyo tuko na ulinzi yote mahali hapa. Tumeona maskari hapo, tusisutoke, don't fear. Wako hapa kwa sababu ya ajili yetu. So nataka nikaribisha wasasi kwanza kwa Kinanga Gilbert. Wakuje waseme jambo. Alafu baadaye nitakaribisha wasasi kutoka kwa Kinanga James Store ambaye ni mke wa hii boma. So sawa, kuja. Ni ndugu, ni dada, ni kila kitu hapa. Karibu mzee. Asante. Naongea kwa niaba ya wazazi ya Gilbert. Mama Devi, nimekukaribisha. Habari ya wewe? Ulikuwa umeongea na mimi kidogo jana. Sijui watu walikuwa wamejaa sana, hatukuongea vizuri hata. Nimejaribu kukusongea karibu nione, ama unajua ni afadhali wewe ukisema mwenyewe. Nilikuwa namna gani? Unasikianga Kiswahili saa zingine? Unasikianga kidogo? Mimi nilikuwa nataka nijue, yani mimi naitwa Dan
natoka Sabinya FM, na sijui umeishi area hii miaka ngapi? Nimeishi wakati nilioleka, Ongeza kwa sauti kidogo. wakati nilioleka ilikuwa 2019. 2019 hiyo ni mwaka kama 19, 20, 21, 22, kama 5 years. Hiyo ni mwaka kama 5 years. Na hiyo Hata tukakaa nikatanga mimba ya kwanza na mtoto wangu first nikakaa, ndio nilikaa nikaenda hata nikajifungua. Sijakaa hata mwezi mbili ugonjwa ikaanza. Sasa vile ugonjwa ikaanza nikaanza. uko na mtoto mmoja tu? 2. Lakini ilianzia mtoto wa kwanza. Nilianzia mtoto wa kwanza. Ilikuwa nakushika namna gani? Ilikuwa inanishika tu sasa, kichwa imeenda sasa nini. Hata wakipeleka hospitali wanapima hakuna ugonjwa. Ni yani unafanya mambo yani uelewe ama? Ila yani sielewi hata mimi mwenyewe. Yani habari tu nyuma ndio wananipea, wananiambia ulikuwa nafanya hivi na hivi na hivi. Ulikuwa napiga watu hivi. Sasa nikajaribu nikasonga hapo kando nikakaa. Nikambolea hata nyumba kando, nikatoka hapa nikaenda. Sasa nilienda nikakaa kwa rent, nikaona na bwana yako. Mbona maisha ya rent naye kama hata iko mwenye anatutakia mabaya. Ukoona mambo ya rent imekuwa ngumu. Okay, this is the stone that this lady gave birth to, and people are surrounded and still sharing ideas on how this stone could have entered someone's stomach or the womb of this lady, the lady I've been talking to. I'll be getting back to this lady shortly, and these are the people seated right around here. Just coming back to this lady, actually her voice is very low, and I'm sure most of you are not getting whatever she's saying. I have decided to do this voiceover just to be able to interpret whatever she's saying, because she told us that she went to town and stayed with her husband in a rental because after being insane or mad for some time, she could not know whatever is going on. So, but when they went to a rental in a nearby town of Swam, she really was doing well and they had no problem in a rental. But after some time, she decided to approach their husband and told him, for how long are we going to be here? And yet we have our own land. We even need to get back home and start building. So they came back home and they decided they should build. And she has actually told us the husband works with works with the government and is in the forces. So he works in Soroti. He always comes home once in a while. But then whenever his husband is not around, these things happen to me. Oh, that is what she's saying.
So she came back home, they started building. But when she was when she was expectant for this young kid, she was undergoing, she would see snakes coming to the home. When she was pregnant or expectant for that young child, she actually managed to kill 2 snakes, and by the time she gave birth to the child, she had managed to kill about 8 snakes that come to her house, and she cannot tell where they pass from. So she's actually expressing her grief and doesn't know where all this comes from. So they decided to come back home and they started building. Here she has 2 children, and the first one was she gave birth to the first boy, to the first child, when they went to the nearby town. And so this one, she gave birth to this young one at home here. And she has also told us that there's a point she had taken her goats to these things of tying goats to graze from some other place. So she went back to bring them back later in the evening, and when she reached there, she could not see the goats. Okay, she decided, instead of looking at the goats at the points where she had placed she had tied the goats, she would see coffins. Okay, she would see coffins, and then she decided to come back. She's a holy lady. She would pray, and then she came back home and told the neighbor, there is a nearby neighbor, that she would come and share everything that she's going through. So the neighbor came around and prayed with her as well, and in a little while we saw the goats coming, and just after the prayer, the goats came around and they saw them at the doorway. So she actually looks to have gone through a lot, and at one point even the dad was expressing that her daughter came out and she got a leg of a child at the doorway, and they don't know how this leg got there. So that this daughter called the father and narrated the whole thing of the leg, and the dad had to pray over it. The dad is a pastor, so he prayed over it, and they really had to get out of it. So this is the little I can say about this lady, and there's a lot much more that she's telling us here, and I'll be getting to you just shortly. Kama kawaida ikanikata nikasema aje niponye, Si kama ya periods hiyo. Tena ikabadilika hivi kuwa kama ya period yenyewe. Hii ilikuwa kali. Hii ilikuwa kabisa kama mtoto ila anakuuma. Nikasema mbona hii imekuwa kali, nikajaribu hadi nipigie jirani yangu simu, nikaona mbona sina pesa kwa simu. Nikakazana tu, nikasema mbona hata hakuna mtu mwenye anaweza tuma aenda aite. Mbona niko mimi mwenyewe na mtoto wangu mdogo huyo, hata hakuna mwenye anaweza sema ati niamshe niambie jirani akuja, hakuna. Nikakaa nikajaribu, nikafika saa 5, nikasikia kuenda haja kubwa, hakuna. Nikasikia niende magonjwa, hakuna. Nikasema siwezi enda nje, nitabaki tu hapa kwa patient. Ilikuanga wewe mwenyewe nyumbani? Ilikuwa mimi mwenyewe. Sasa nikasimama kwa patient, nikataka kusukuma, nikakataa. Nataka nikojoe, nikakataa. Kidogo sasa ndio nikaona sasa inakuja kabisa na ukuu. Mimi naye nikasukuma, nikasema nataka nione hii choo kubwa hii naye staili gani. Sasa vile nilisukuma hivi na ile aini ikatoka. Tangulia ikatoka kitu sasa hii. Sasa nikawacha. Nitokea kwa choo ama kwa patient? Nilisimama tu kwa patient, nikasema siendi nje. Sasa vile ilianza kwa patient, nikasema na hii vitu nayo ilitokea pale mtori inatokea ama penye mtori anatokea. Nikasema uone hii naye jana kitu kama hii. Nikasema ama ilikuwa imejifunga. Nikasema mbona hata haijajifunga. Nikasema ama tunanikisahau mtoto ama hiyo kitu ya nyuma kutoka. Hiyo nikawasa nikaweka hapa. Nikaona nikasema mbona hiyo kisa hii kitu lazima itoke. Ndio daktari akushughulikia anakumaliza. Sasa baada ya hapo sasa nikakaa nikaona sasa singizi ikanishika.
Nikalala mpaka saa 9, nikaona tena tumbo yenyewe inaanza, nikasema kama iko ingine tena. Nikakaa tu hivyo, ikaniuma, nikatoka nje. Na nilitoka nje nikasimama, sioni dalili, nikaacha nikaenda. Baada ya saa 12 nikasema silali tena, wacha niamke nitembee nje huko. Alafu sasa nifanye kazi nyingine. Nikakaa. Leo nilikaa. Kafika saa 2, iko inaniuma tu, jirani wangu akaniambia saa 2 asubuhi. Akaniambia twende hospitali. Niambie ngoja nipone. Alafu tutaenda. Nikakaa saa 3. Sasa yakaenda pale mbele kukusa makondo. Kwa makondo iko pale. Wewe ndio ulienda mwenyewe? Jirani yangu. Sasa vile alienda. Akaniambia ngoja nikimbie niende nikifika nikuje nikupeleke hospitali. Vile alienda hata hajapiga na katikati, nikasikia sasa tena niende hajakufa hakuna. Nikasema siendi kwa choo, nataka nirudi kwa patient tu penye nilifanya jana nione. Itatoka tena hiyo kitu ya jana ama itakuwa nini? Juu sasa nilisikia tena uchungu tu vile nilisikia kwanza. Nikasema nataka nishuhudie itatoka nini. Nikasema acha niende, nikaenda nikafika hapo tena nataka nisukuma ikapita. Sasa ikafika mahali kakuja tena nikasimama nje sana, nitokea tena nikarudi. Sasa vile nirudi nikaona sasa imekuja kabisa, nikasema acha niiname. Nikainama tu hivi nikasukuma. Ndio nilisukuma tena ikaanguka kwa patient. Kuanguka kwa patient hivyo. Nasema ona hii tena sio kama ile ilikuwa ya zile. Hii tena ni kitu kingine tena ilikuwa nyeupe. Nasema nikapendua. Nikajaribu hata nishike kwa nipime, nikasema mbona ni mawe. Jirani akakwambia usitupe. Watu wakuja waone. Tunajua ukiambia mtu anasema ati anapuuza. Tukaweka kidogo akaniambia acha niende kwa duka ninunue airtime alafu nikuje nipigie baba yako fanya. Ni jirani huyu mwenyewe huyu mama. Sasa tukakaa. Hata vile alikuja kumbe alienda akakuja na pasta hapo mbele. Na pasta akakuja tukaomba. Tukaomba akasema na nani anasukuma vitu kama hivi. Tukakaa tu hivyo. Sasa ndio tukasema afadhali kila mtu akuja ashuhudie hii kitu. Ni kitu gani? Kila mtu anasema sijaona mawe kama mawe hiyo tunapata njia huko chini. Lakini huku sio rahisi. Sasa mimi naye nashindwa ilitoka wapi. Na ikaingilia wapi. Maana mtu hawezi mesa mawe kama hiyo. Mtu hawezi mesa. Sasa nikasema tu aje nitulie. Na vile tumbo yako ulikuwa nasikia tangu ulikuwa nasikia? Nilisikia hata nimebeba kitu. Nilikuwa tu mzuri. Ilikuwa sijasikia hapo ati inatembea hata kwa tumbo. Ama tumbo ilikuwa kubwa? Tumbo yangu ilikuwa ilikuwa kubwa kushinda hii. Ilikuwa kubwa kushinda hii yenye ninaona sasa hii. Hii ya Alright, we'll be back again, our dear listeners, and we've been speaking to this lady who actually happened to have given birth to this stone that has gathered the community around here. So we really don't know how this happened, human being passing out such a thing. I'll be showing you that stone in a few minutes, and just to remind you and make a summary of what she was saying. She has been undergoing something that she can't tell. She says when she got married, when she got to this place, she would even run mad at one point, and she would not know what was taking place. And they had decided to go along with the husband to go for a rental in a nearby town. And so when they would be in the rental, everything would be okay. But when they come back home, the shit happens again. And now it so happened that when she was almost giving birth to the second child, she has two kids. When she was almost giving birth to the second child, she came back home. But what she has been undergoing is she has killed about 8 snakes in the home. She kills snakes in that home, that upper home, and she kills them.
she calls upon the neighbor who actually comes around and kills the snakes. So 8 snakes in the home, and she's the only one who sees. And actually this happens when the husband is not around. So it's something that it's beating her mind and even the community. And that's why these people have gathered to share minds. Tena huku juu ni farm. Ama mko na shida na hii shamba hii? Kuna mtu ambaye kuja anasema hii shamba yake ni ama ni mambo gani yote? Ama kuna mtu anasema mko na deni yao? Ama kuna mtu ambaye kutisha? Mara ya kwanza tu nje tuliwahi gombana na jirani yangu, lakini hata ikafika mahali juzi tukaongea, lakini hata siwezi jua kwa upande hapo, siwezi jua sasa. Tangu nipate mimba ya mtoto ndio tumegombana ya mtoto wangu mdogo, mpaka juzi ndio nilizaa huyu, ndio tukaanza kusalimiana. Ilikuwa tukipatana hivyo pita nipite, Nienda zako mimi nienda zangu. hata tukipatana hata mtoni, kila mtu anafanya shughuli yake. Lakini hasa juzi ndio tumeanzanga sasa, unaona anamsalimia mimi na namsalimia. Mambo inashangaza. Lakini asante kuongea na mimi. Tutafuatilia tuone wazee wanasema nini huko. Ndio itatusaidia tupate suluhisho. Tupate yani mambo ilitokea wapi. Asante. Haya. Mali hapa na kusema hasa mtu tu afanye mambo zake. Kinyi majidili ajenga legala kutoke ya gongal jemimite ngetila ngojicha. Basi hatutafanya mambo mengine ambayo tujui sasa huyu ni nani. Ndenga la mite yiti ushauri. Na kama unajua mko mahali hapa, shauri yako. Ni minjo ka kidogo ngote ga Mungu kama tengelo. Basi wamehubiri wamefanya mzuri. So amita getinige ile yomoange tie chotoe. Yomne sutu ka goni notice about 2 days. Yomne sutu kartasi na chojoni ulojoni shauri. Watu wakieni hata siku 2 leta makaratasi yako inaonyesha wewe unaishi namna gani, unakaa namna gani. Kutomba kutoka ngale chichuadi egete bego kumaji taga kafla amburi nyimbo mareria ndagene. Muje ji sort lane. Asanteni kwa mambo yote ambayo tunasikia. Najua kuna mambo kali wakisema tumekuja, wacha tuongee mambo ya ukweli. Na nitaomba watu wote watunyamaze wakati tunaendelea kwa kuongea. Kuna jirani. Jirani mama mke. Huyo amekuwa jirani wa karibu, ako na story kamili. Karibu.